Hello students, welcome to the 33rd, 33 session of this English language class. So here we continue the essay, analysis of the essay, that is what makes people unhappy by Russell. In the last session you got to know what is an essay, types of essay, and about the author, and even about the essay, the present essay, what makes the people unhappy. So in this session you are going to get to know what is essential in life and how one should find their own happiness, as said by Russell. So here a total analysis of the chapter and means a list of reasons listed out by the author in the essay. So coming down to the analysis of the chapter. So the chapter starts with a kind of claim that a kind of comparison made out by Russell. Animals are happy so long as they have health and enough to eat. But whereas human beings are unhappy in all walks of life in spite of all possessions or facilities. ಅಲ್ವಾ ರಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಸ್ಸೆನ ಅವರ ಪ್ರಬಂಧನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೂ, ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದೆ, ದುಃಖದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇದು, ಏನು ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ to give you how people are unhappy in all the walks of their life, though they are rich or poor ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ he comes up many observations ಅಲ್ಲಿ the one thing is people always struggle to happy. ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಡೇ ಆರ್ ಅ ವೀಕೆಂಡ್, people are filled up with a kind of anxiety, angry, kind of tiredness, but they are not filled up with happiness or satisfaction ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಸಲ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅವರು ವೀಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಬ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ poetic lines that a mark in every face I meet, marks of weakness, marks of woe ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಒಂದು ದುಃಖ, ಒಂದು ನೋವಲ್ಲೇ ಜನರನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಮುಖಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಈ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. Why? Because though he is a rich person, he used to be unhappy. Why? Though he is a poor man, there is a reason for unhappiness for the poor people. So, idrinda causes of unhappiness is external as well as internal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So external is people find reasons to be unhappy. Reason to be unhappy. Wealthy people are often miserable and the poorest can be quite content in mid of their miseries. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಡವರೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is in a way existed in the social system and in individual psychology ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ,
ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಸಲ್ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he gives his own example and quotes many other situations to explain the reasons for unhappiness. ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ನ ಅವರು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಟ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ when he started to give interest in external things, external interest ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ he says that ಸೆಲ್ಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ನಂದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ we used to try to find out interest in many other things, then we start to feel a kind of satisfaction and happiness. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಆಗ ಸಂತೋಷನೂ ತಾನಾಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ mainly unhappiness comes from being self-absorbed and ambitious. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದಿರ್ಬೋದು. ಆಂಬಿಷಿಯಸ್, ತುಂಬ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He points out self-absorption as the main cause of unhappiness and make a person has, he listed out the sinner, the narcissist and megalomaniac ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ದ ಸಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹಿಸ್ ಎ ಸಿನ್ನರ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇ ಅವನ ಲೈಫ್ನ ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ, and this narcissist means self-absorbed people, and they also do the in some or the other way they are not sinners like sinners, but they lead their life in the same way with lots of unhappiness. Then megalomaniac, megalomaniac is not again the narcissist, but a kind of a thing which says that by the fact he wishes to be powerful rather than charming. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಲೋಮ್ಯಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದವರು, ದೇ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪವರ್, ವ್ಯಾನಿಟಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ನ, ಆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ, ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಂಥವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲುನಾಟಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸೇನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಸೊ ಹಿ ಕೋಟ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್. ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡಿಸೈರ್ ದೇ ಮೆಟ್ ಔಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ life and unsatisfied life, and they ended up their life very means cruelly. So ಈ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. And along with this he listed out various psychological causes of unhappiness. Okay, the sinner, the religious aspect, it's there in the social system, but this a kind of cynistic, lunatic things which depends on the psychology of a person. So psychologically, the causes of unhappiness is meaninglessness, competition, boredom, fatigue, envy, guilt, shame, ego, revenge, desire, and others' opinion. ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆಸೆಗಳು, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನ್ಸ್ ಒಂದು ಮನ್ಸ್ ಬೇಜಾರು, ಅಸಮಾಧಾನ,
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋದು ದ ರೈಟರ್ ಇಸ್ ಟು emphasize. So he quotes out his own example that was not born with happiness, but he consciously put efforts to find out his happiness in external interest. Okay, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಸರ್ಟೈನ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ essay. I have to read out thoroughly to get to know each and every aspects explained in the essay. Okay, so these are the MCQs related to the PPT. Who are people compared to human beings? So here compared to animals, right? So these lines are quoted by taken by or said by Blake. Okay, where the reasons of unhappiness lies, it lies in the social system and individual psychology. And narcissist means self-absorbed person. Then megalomaniac person means all the above: lunatic, love for power, which is there in the psyche of Alexander the Great. So this is what regarding the essay. Means what's there in the essay will sum up in the next session. So refer the text and read it out to get to know in detail. Thank you.